আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি symphony v140 ফোনটি প্রবলেম হলো চালু হচ্ছে না। তো কী কারণে চালু হচ্ছে না সেটা আজকে ফাইন্ড আউট করব। তো চলুন। প্রথমে আমাদের ব্যাটারি চেক করে নিতে হবে, ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা। আমাদের ব্যাটারি ঠিক আছে। এখন ফোন চেক করব যাতে ফোন ঠিক আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফোনটি ফুল শট। আমাদের ফোনটি এই মুহূর্তে ফুল শট।